Thank you very much for this opportunity. I wanted to thank the representatives of the media for their attention, which is quite surprising to me, and I'm really, very grateful that the idea of Euroclubs attracts so much attention and support. Շատ շնորհակալություն, բարև ձեզ այսօրվա հնարավորության համար եւ կցանկանայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ ողջունել ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին, քանի որ տեսնում եմ, որ Եվրոակումների գաղափարը արժանանում է այսքան ուշադրության եւ այսքան աջակցության։ The idea of Euroclubs started more than 25 years ago in Portugal. Եվրոակումների գաղափարը մեկնարկեց ավելի քան 25 տարի առաջ Պորտուգալիայում։ It spread around to other countries, members of the European Union and beyond. Եվ այնուհետև գաղափարը իր տարածումը գտավ այլ Եվրամիության անդամ երկրներում, ինչպես նաև Եվրամիության սահմաններից դուրս։ And I'm very glad that young people in Armenia are interested in this idea, in this initiative. Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ հայաստանյան երիտասարդությունը նույնպես հետաքրքրված է այս գաղափարով եւ նախաձեռնությամբ։ The fact that such Euroclubs are being launched now in Armenia has a symbolic significance. Այն փաստը, որ Հայաստանում նույնպես մեկնարկում են այս եվրոակումբները եւ գաղափար տարածում են գտնում խորհրդանշական է։ It shows that the European identity of young Armenians is very strong. Դա վկայում է այն մասին, որ երիտասարդ հայերի եվրոպական ինքնությունը շատ ամուր է։ It shows that young Armenians want to stay in touch, to have contact, but to have a possibility for a dialogue and cooperation with young people in other countries of Europe, not only the European Union. Ինչը նշանակում է, որ հայաստանյան երիտասարդությունը մեծապես հետաքրքրված է շարունակել իր կապերը եվրոպական երիտասարդության հետ երկխոսելու եւ համագործակցության միջոցով, ոչ միայն Եվրամիության շրջանակներում։ The idea of the Euroclubs is very simple. It is about offering a possibility, in particular for young people, to have access to information, to conduct a conversation about Europe, European values, European opportunities. Գաղափարը շատ պարզ է։ Եվրոակումբների գաղափարը հետևյալն է. հնարավորություն տալ մասնավորապես երիտասարդներին հասանելիություն ունենալ Եվրոպայի մասին տեղեկատվությանը, զրույցներ եւ խոսակցություններ վարել Եվրոպայի մասին եւ եվրոպական արժեքների մասին։ We believe that through the Euroclubs, the youth of Armenia, in particular in the regions, will get an additional possibility to learn more about the projects conducted in Armenia by the European Union and to establish a link with these projects. Ես կարծում եմ, որ եվրոակումբները լրացուցիչ հնարավորություն կընձեռեն հայ երիտասարդությանը, մասնավորապես մարզերում բնակվող հայ երիտասարդներին, ստանալ լրացուցիչ տեղեկատվություն եւ իրազեկություն Եվրամիության կողմից Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի մասին։ The very first Euroclub in Armenia was launched in Goris. I was there. I enjoyed very much this opportunity to talk with young Armenians from this unique province. Now we are here in Yerevan, the capital, the center, the hub of Armenia. Առաջին Եվրոակումբը Հայաստանում բացվեց Գորիսում, եւ ես այնտեղ էի այդ բացման անհրաժեշտությունը եւ շատ ուրախ էի տեսնել երիտասարդության հետաքրքրությունը այդ եզակի եւ առանձնահատուկ մարզվում։ Հիմա մենք բացում ենք երկրորդ Եվրոակումբը մայրաքաղաքում, կենտրոնում, ամբողջ Հայաստանի աշխուժության կենտրոնում։ I hope very much that I will still have a possibility to meet directly with young people in Yerevan who are forming the club, although now they are totally dominated by the media. Ես հուսով եմ, որ ես կտեսնեմ Եվրոակումբում երիտասարդ մարդկանց, թեև հիմա տեսնում եմ, որ այստեղ հիմնականում գերիշխում են ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները։ And what I wanted to say on behalf of the European Union delegation in Armenia, that me personally and my colleagues stand ready to come, to talk, to share with you the information that is of interest to you, and to help you to feel more integrated in the European affairs.
Եվ իմ անունից, որպես Եվրամիության Հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ, ես կցանկանայի վստահեցնել, որ ինչպես ես, այնպես եւ իմ գործընկերները պատրաստ ենք գալ այստեղ, հանդիպել, խոսել եւ ձեզ ներկայացնել այն տեղեկատվությունը, որը կարող է հետաքրքրություն ներկայացնել, որպեսզի դուք զգաք ավելի ինտեգրված եվրոպական խնդիրներին եւ գործերին։ The European Union is passing now through a very challenging time. The problems confronting the European Union are well known. Եվրամիությունը հիմա լուրջ մարտահրավերների առաջ է կանգնած եւ Եվրամիության արժեվ ծառացած դժվարությունները քաչ հայտնի են։ And the message that I'm carrying to the young generation of Armenians is be positive about the European Union and be optimistic about its future. Բայց այն ուղերձը, որը ես բերել եմ հայաստանյան երիտասարդությանը եւ երիտասարդ ծերուկներին հետեւյալն է. դրական տրամադրված եղեք Եվրամիության համար եւ լավատես եղեք դրա ապագայի կապակցությամբ։ Armenia makes an integral part of Europe. Հայաստանը Եվրամիության մի մասն է, անքակտելի։ Armenia, being the first Christian state, is one of the cradles of the European civilization. Հայաստանը լինելով առաջին քրիստոնյա պետությունը, լինելով եվրոպական քաղաքակրթության օրժանը, And for centuries and millennia, Armenia has been the gates to Europe. եւ դարեր շարունակ եւ հազարամյակներ շարունակ Հայաստանը ունեցել է սերտ կապեր Եվրոպայի հետ։ And Armenians should feel at home in Europe. Armenians should feel an integral part of the bigger European family. Եվ հայերը իրենց պետք է իրենց տանպես զգան Եվրոպայում եւ պետք է զգան որպես ավելի մեծ եւ ամբողջական եվրոպական ընտանիքի մի մասը։ Today, some people may ask, what does it mean to be pro-European in Armenia? Ոմանք կարող են այսօր հարց տալ, թե ինչ է նշանակում եվրոպամետ լինել Հայաստանում։ This European identity has many dimensions. Այս եվրոպական ինքնությունը մի քանի չափում ունի։ It has the most philosophical dimension, the dimension based on the spiritual identity of Europe. Այն կարող է ունենալ ամենափիլիսոփայական չափումը եւ հայեցակերպը, այսինքն հիմնված լինել եվրոպական հոգեվոր ինքնության վրա։ And for young Armenians, it would mean, the European spirit would mean to be always on the side of the truth. Իսկ հայ երիտասարդության համար այս եվրոպական ոգին պետք է նշանակի միշտ լինել ճշմարտության կողմից։ To be on the side of rationality. Լինել ռացիոնալության կողմից։ To be on the side of pursuing the truth in all aspects of your daily life. Եվ ձեր առօրյա կյանքում մշտապես լինել այն կողմից, որը հետամուտ է ճշմարտությանը։ The other dimension of the European identity is cultural. Եվրոպական ինքնության մյուս չափումը կամ հայեցակերպը մշակութայինն է։ And the European identity in terms of culture means all these big values that are associated with Christianity in our history. Իսկ այս առումով մենք խոսում ենք այն մեծ եւ հիմնարար արժեքների մասին, որոնք ասոցացվում են մեր պատմության մեջ քրիստոնեությամբ։ But to me, that's mainly through the attitude of love towards other people. Բայց ինձ համար սա նշանակում է սիրո զգացմունքը եւ սիրո վրա հիմնված վերաբերմունքը այլոց նկատմամբ։ The attitude of tolerance. Եվ նաեւ հանդուրժողականության վերաբերմունքը։ To what other people are, believe, and want to think. Առայն թե ինչ էություն ունեն այլ մարդիկ, ինչ են համարում եւ ինչ են կարծում։ And also in this sense, Armenians should feel to be at the forefront of the European identity. Եվ այս առումով էլ հայերը պետք է իրենց զգան որպես եվրոպական ինքնության Because these առաջադեմ։ values are very deeply embedded in your tradition and in your culture. Որովհետև այս արժեքները խորապես արմատացած են ձեր մշակույթում եւ ձեր ավանդույթներում։ And the third dimension of the European identity
the one that we as the European Union believe constitute the basis of the European project. Այս երրորդ չափումը, որը մենք համարում ենք, որ ձևավորում է եւ կազմում է եվրոպական միության նախագծի եւ գաղափարի հիմքը, are the values of human rights, democracy and the rule of law. Մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության սկզբունքներն են։ To be pro-European means to be on the side of the rule of law, independence of judiciary, equality of all people before the courts. Լինել Եվրոպամետ նշանակում է հավատալ օրենքի գերակայությանը, արդարադատության անկախությանը եւ դատարաններում բոլորի հավասարությանը։ And the essential values of the democratic procedures and the democratic principles. Ինչպես նաև հավատալ ժողովրդավարական գործընթացների եւ ժողովրդավարական սկզբունքների էական արժեքներին։ I finish here because I understand our friends from the media have already the necessary input into the activity. So now I can focus to talk with my young friends, members of the Euroclub. Ես այստեղ կավարտեմ իմ ելույթը, որովհետև տեսնում եմ, որ ԶԼՄ ներկայացուցիչները արդեն բավական նյութ հավաքագրեցին պաշտոնական առումով եւ արդեն պատրաստ եմ շարունակել իմ զրույցը երիտասարդ ծերնդի ներկայացուցիչների հետ, իմ ընկերների։ But we have some questions. They have questions. On Euroclubs, yes, with pleasure. Եվրոակումբի մասին հաջողքով։ There is one question. Новости Armenia News Agency. Is this project funded by the EU, and if yes, then how much budget does it have? Yes, we support this initiative, this project. This money that we allocate in this process is very symbolic, is very small. It's a few thousand euros, which in terms of the percentage of what we spend in Armenia, 50 million annually, a few thousand is very symbolic, as you can understand. Այո, մենք աջակցում ենք այս նախաձեռնությանը եւ այն գումարը, որը մենք հատկացնում ենք այս ծրագրի իրականացմանը, բավականին խորհրդանշական է, ընդամենը մի քանի հազար եվրո, որի տոկոսային հարաբերակցությունը, եթե դիտարկենք տարեկան Հայաստանում ծախսվող 50 միլիոն գումարի նկատմամբ, շատ խորհրդանշական է։ Is there a timeline for the implementation of this program, or it's not limited or restricted by time? Frankly, I don't know, because the European Union, we are not running this project. I mean, I'm here because I will always attend a meeting where the European Union or Europe as such is in the center. But it very much depends on the young people. I understand that they will have to ask themselves the question, what do we want to do? Անկեղծ ասած չեմ կարող պատասխանել ձեր այդ հարցին, որովհետև մենք չենք իրականացնում այս ծրագիրը, ես այստեղ եմ, որովհետև ես կմասնակցեմ պատրաստակամորեն ցանկացած նախաձեռնության, որը կվերաբերի Եվրոպային կամ եվրոպական արժեքներին, բայց արդեն հարցադրումը ձերն է, ձեր երիտասարդ ծերնդին է, թե ինչ են նրանք ուզում անել։ It is their initiative, it is their somehow aspirations that drive this project forward. From our part, there is nothing imposed on them. Սա իրենց նախաձեռնությունն է, իրենց ձգտումն է եւ մեր կողմից մենք ոչինչ իրենց չենք պարտադրել։ And I can imagine that some of the clubs will find a good agenda, will be able to follow up on the interests expressed, some of them probably not. Եվ ես կարող եմ պատկերացնել, որ որոշ եվրոակումբներ կկարողանան գտնել լավ օրակարգ եւ կկարողանան հետամուտ լինել արկա հետաքրքրությունների բավարարմանը, իսկ ոմանք։ It all depends on the invention of young people. Ամեն ինչ կախված է երիտասարդների բացահայտումներից։ I am here because there is an interest, and I think, as I said at the beginning, this idea of Euroclubs, which I said is pan-European, is for Armenia a nice opportunity to connect with similar clubs in other countries. Եվ ինչպես արդեն ասացի, այս եվրոակումբների գաղափարը համաեվրոպական է, եւ սա շատ լավ հնարավորություն է հայկական ակումբների համար կապ հաստատել այլ երկրներում գտնվող ակումբների հետ։
Question? Yes, yes. Ես ներկայացնում եմ անալիտիկոն հանդեսը, որը Analytical տպագրվում է journal, Ստեփանակերտում which is published եւ in տարածվում Stepanakert նաև Հայաստանում։ and is disseminated in Armenia too. Գեղամ Բաղդասարյան։ Գեղամ Բաղդասարյան. Ժամանակին Եվրամիությունը հրճակել էր մի ծրագիր, որը The կոչվում էր EU Ներգրավում announced a առանց program ճանաչման։ which was called engagement or involvement without recognition. Խոսքը չճանաչված պետություններում Here- Եվրամիության աշխատանքի մասին է։ They spoke about the operations of the EU in countries that or states that have not been Ուզում recognized. եմ իմանալ, հնարավոր համարում եք նման ակումբի բացումը Ստեփանակերտում, Do you consider the opening or the launch of such a club possible in Stepanakert այդ ծրագրի շրջանակներում։ within the framework of that program? Ժամանակին Արցախյան մի շարք տկններ գնել էին Եվրամիությանը եվրոպական տեղեկատվական կենտրոն բացելու առաջարկություն։ Because some time ago, a few NGOs in Karabakh, in Artsakh, addressed the EU proposing to launch European information centers. Կարծում եմ Եվրոակումբը ավելի լավ գաղափար է։ We think that the club is a better idea. The European Union Special Representative on South Caucasus is coming to town this week. Այս շաբաթ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում գալիս է Հայաստան։ One of the elements of his mandate is to foster confidence building and people-to-people contacts between Armenia and Azerbaijan. Նրա մանդատի բաղադրիչներից մեկը վստահության մթնոլորտի ձևավորումն է եւ մարդկանց միջև շփումների խթանումն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ The European Union has assigned money to support projects building confidence between Armenia and Azerbaijan. Եվրամիությունը հատկացրել է գումարներ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև վստահության ձևավորման ծրագրերի համար։ And I know that Ambassador Zalber is exploring the possibilities to conduct such projects. Եվ ես գիտեմ, որ դեսպան Զալբերը որոնելու է այդպիսի հնարավորություններ, այդպիսի ծրագրեր իրականացնելու համար։ So I believe that he would be better qualified, better prepared to answer your question. Հետևաբար ենթադրում եմ, որ նա ավելի պատրաստ կլինի պատասխանել ձեր հարցին։ My mandate doesn't extend to Stepanakert and Nagorno-Karabakh. Իմ մանդատը չի տարածվում մինչև Ստեփանակերտ եւ Լեռնային։ But I hope very much that we will see in not too distant time a comprehensive settlement of the conflict in and around Nagorno-Karabakh. Բայց ես հուսով եմ, որ առաջիկայում մենք կկարողանանք տեսնել Ղարաբաղի ներսում եւ դրանից դուրս համակողմանի կարգավորում։ And that this comprehensive settlement would allow people living in Nagorno-Karabakh, in particular young people there, to enjoy all the possibilities that would open up with the settlement. Եվ այս համակողմանի կարգավորումը հնարավորություն կտա Լեռնային Ղարաբաղի հատկապես And երիտասարդությանը I'm sure the European Union will be very supportive of this. վայելել այն բոլոր եւ օգտվել այն բոլոր հնարավորություններից, որոնք կբերի իր հետ այդ կարգավորումը եւ ես վստահ եմ, որ Եվրամիությունը մեծապես կաջակցի դրան։ Thank you. Այլ հարցեր կան Okay. Եվրոակումբի շրջանում։ Other questions about the Euro Club? Yes, there's a lady. Yes. My name is Tatevik. I am from European Friends of Armenia. So my questions are the following. First, how would you elaborate the current stage of the negotiations between Armenia and EU? Do you see enough interest among Armenian authorities to continue the negotiation process? And do you see the expected result? And the second question. No, I can elaborate when we close the public session, when our friends from the media leave the room, then I can elaborate on the off-the-record basis, because that's exactly what the Euroclubs are. I can be very frank with you. Ես հարցը վերաբերում եմ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ընթացող բանակցությունների ներկայիս կարգավիճակին եւ դեսպանը խոստացավ, որ ինքը կխոսի այս հարցի շուրջ այն ժամանակ, երբ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները արդեն կավարտեն իրենց աշխատանքը եւ զրույցը արդեն կընթանա Եվրոակումբի գործունեության շրջանակներում.
For the record, I can say that next week there will be another round of negotiations here in Yerevan. Իսկ արդեն հրապարակման նպատակով ես պետք է ասեմ, որ այստեղ Երևանում տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ բանակցությունների նոր փուլ։ This will be a very important round, Սա կլինի շատ կարևոր փուլ, and I think both sides are preparing to make progress, եւ կարծում եմ decisive progress. կողմերն էլ վճռորոշ առաջընթացի են միտված։ Okay. That's it. Okay. Thank you so much. Շնորհակալություն։